ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೋಬೇಕು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. Ladies and gentlemen, we have Honorable Minister Srimati Lakshmi Hebbalkar joining us in a very, very short time from now. So request all of you to please be seated for the valedictory program. We are going to commence the program in just 5 minutes from now. So everybody who is outside, I request all of you to please come inside and be seated, and everybody inside, please take your seats. ಎಲ್ಲರದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hopefully you people have Instagram page, right? If not, please open the Instagram page and please do follow FKCCI_Bangalore. Don't miss. ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ FKCCI_Bangalore. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Ladies and gentlemen, let's put our hands together and welcome Srimati Lakshmi Hebbalkar, Honorable Minister of Women and Child Development, Disabled and Senior Citizens Empowerment, Government of Karnataka. Such a privilege, ma'am, to have you with us. A warm welcome to you. Let's give her another huge round of applause, all of you. We have with us Mr. Peter Winter-Skimmet, who is the Consul General Denmark. May I request Mr. Sairam Prasad, Senior Vice President FKCCI, to please escort Mr. Peter Winter-Skimmet on stage. Yokoso, warm welcome to you. Let's give him a huge round of applause. May I request Mr. BP Shashidhar, Vice President FKCCI, to escort Ms. Miho Sakata Malhan, who is the founder Muse Creation and Okeri Ventures, Japan. Yokoso, warm welcome to you. May I request Mr. M.G. Balakrishna, Immediate Past President FKCCI, to escort Mr. Tallam Dwarkanath, the Advisor for International Women Entrepreneurs Day 2025. So I call upon Mr. M.G. Balakrishna to please join us on the dais. Warm welcome to you. Warm welcome to all the dignitaries, and warm welcome to Ms. Uma Reddy, the President of FKCCI, Mr. Sairam Prasad, Senior Vice President FKCCI, Mr. BP Shashidhar, Vice President FKCCI, and Mr. M.G. Balakrishna, Immediate Past President FKCCI. Warm welcome to all of you. To the valedictory function of International Women's Entrepreneurs Day, organized by Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industries. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, a woman entrepreneur doesn't wait for a seat at the table. She builds her own table and calls others to rise with her. And that is a women entrepreneur, for we don't break glass ceilings, we create the skylines. Yes? Warm welcome to all fantastic women out here once again to the valedictory program
organized by Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industries. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸುಮನ್ ನಾರಾಯಣ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅರ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ಪರಗತಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ನೋಡೋ ಪರಗತಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ನೋಡೋ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ದುರಿತ ಗಜಗೆ ಕಂಠೀರವನೆನಿಸಿದ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ ಪವನ ನಮ್ಮ ದುರಿತ ಗಜಗೆ ಕಂಠೀರವನೆನಿಸಿದ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ ಪವನ ನಮ್ಮ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ಅಂದು ಅಜಾಮಿಳ ಕಂದನ ಕರೆವಾಗ ಬಂದು ಸಲಹಿ ಆನಂದವ ತೋರಿದ ಅಂದು ಅಜಾಮಿಳ ಕಂದನ ಕರೆವಾಗ ಬಂದು ಸಲಹಿ ಆನಂದವ ತೋರಿದ ಶ್ರೀಶ ಪುರಂದರ ಶ್ರೀಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಶ್ರೀಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡೆಯನ ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸುನಿ ಶ್ರೀಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡೆಯನ ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸುನಿ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. May now request Srimati Uma Reddy, President FKCCI, to formally welcome you all to this August gathering. ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಪ್ರತಿಭಾ ನಕ್ಕಿಲ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. We also invite Tamikosa to please join us on stage. Please, warm welcome to you. Thank you, Anjali. The Honorable Minister for Women and Child Development, Ms. Lakshmi Hebalkar. The Consul General of Denmark, Mr. Peter Schmidt.
The founder of Muse Creations and Okeri Ventures, Ms. Miho Malhan San. Senior Vice President FKCCI, Mr. Sairam Prasad. Vice President FKCCI, Mr. BP Shashidhar. Immediate past President FKCCI, Mr. MG Balakrishna. The chairperson for today's event, the Women Entrepreneurs Committee chairperson of FKCCI. For the first time, she is there in the board of FKCCI, Ms. Asha NR. The co-chairperson, again for the first time, who's joined on to the Women Entrepreneurs Committee of FKCCI, Ms. Pratibha Nakil. The advisor to the Women Entrepreneurs Committee, Mr. Talamar Dwaraknath, I think he's in absentia. All the respected past presidents of FKCCI, who are our pillars of our great 108-year-old legacy. The managing committee members of FKCCI, whose core strength will keep us going. All the awardees, congratulations to each one of you for joining here today. All the members of FKCCI, all the members of all the partner associations of FKCCI, from CASIA to Ubuntu to Emerge to Awake to Weekend to all the associations, Pina Industries Associations, women associations, to all the women entrepreneurs who have joined us this evening, all the members of the Japanese delegation led by Tamiko-san, who is here on the dais today, all the women entrepreneurs from Germany who joined online, all the women entrepreneurs from Bali Chambers of Commerce who joined online, dignitaries, members from the press and media, Ellargo Namaskara, good evening. It is my pleasure to welcome you all to this, not only a valedictory, but the awards ceremony of FKCCI International Women's Entrepreneurship Day 2025. It has been today, the whole day, starting from at about 10:30 in the morning till now. It has been truly international, truly global, with a great participation in B2B meetings, where people participated in parallel sessions, nobody knowing where what is happening, but it was really very interesting. The bonhomie, the B2B meetings, the connects, the networking that happened the whole day through. This evening is a celebration of the extraordinary journeys, achievements, and resilience of women entrepreneurs who continue to transform industries, communities, and the economy of Karnataka, contributing to the economy of India and to the globe. We are honored to have with us Srimati Lakshmi Hebalkar, the Honorable Minister for Women and Child Development, Disabled, and the Senior Citizens Empowerment of Karnataka, our chief guest for this evening. Ma'am, you have done a lot in Groho Lakshmi. You have been a leader steering it, and your presence here inspires every woman entrepreneur gathered here. A very, very warm welcome to Madam Lakshmi Hebalkar. I remember just a few days back when I was mentioning it, they said, "Oh, Madam barta idare, now khandita irtivi anta." That has been the response from most of the women entrepreneurs. You have been an icon to most women entrepreneurs here. Ms. Miho Sakata Malhan, founder of Muse Creation and Okeri Ventures, Japan. She is our guest of honor, whose global entrepreneurial journey motivates cross-border collaboration. And you can see that in the Japanese sari that she is wearing with us this evening. She has been living in India for quite some time, and she runs an NGO, you would have seen her stall below, promoting a lot of Indian and Japanese culture. She has brought with her a large number of Japanese who are here in Bangalore, and we look forward to those connects going forward. A very, very warm welcome to Ms. Miho-san. I also extend a very warm welcome to Mr. Peter Schmidt, the Consul General of Denmark. When we reached out to our Consul Generals, because we wanted to make this truly go global in terms of being able to, that one connect that inspires many more connects,
He readily agreed, and I really, really appreciate. And thank you on behalf of FKCCI for joining us this evening, Mr. Schmidt. We entered into a memorandum in this morning with Tamiko-san, and it is the beginning of many connects. And thank you very much, Tamiko-san, for you and your team of Japanese women and men who have joined us all the way from Japan, all the way from Yokohama, Japan, to be with us for this 3 days. A special trip just to be with us on this special day. Thank you so very much, and we believe that it's the beginning of many more. Like I said this morning, we plan to bring a delegation of entrepreneurs to Tokyo in April 2026, and look forward to Madam also joining us and leading this delegation. Most important of this evening are honoring our entrepreneurs, our most successful entrepreneurs. This evening, we recognize women who have demonstrated innovation, leadership, courage, and their unwavering determination to succeed. And each and every entrepreneur here and awardee is a true icon for that award. The Women Entrepreneurs Achievers Award or Appreciation Awards are not just honors. They are a testament to how women are shaping the future of business and how they can be role models in their own districts and cities. I must inform the Honorable Minister that we have awardees from 17 districts of Karnataka. We have awardees from Bengaluru, and we also have awardees from Telangana and Bihar. And we hope in the next year to have a Global Women Entrepreneur Award also. So a very, very warm welcome to all the awardees on behalf of FKCCI. To every awardee and every women entrepreneur here, you are the force behind a stronger, more inclusive, and more resilient economy. Thank you for joining us throughout the day at the Expo, the Global B2B discussions, and the cultural showcase that we had this evening, both in terms of a dance and a fashion show by Ratnam Silks. On behalf of FKCCI, I extend my heartfelt thanks to all. Let us end the day with a celebration and the beginning of new beginnings with the Women Entrepreneurs Committee who have just taken over to take it forward leaps and bounds with Asha and Pratibha at the helm of it. Thank you very much. Thank you, madam, for that very enriching ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿರವರಿಗೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ and all the dignitaries on the dais to kindly light the ceremonial lamp and mark a great beginning to this valedictory ceremony and the award conferring of awards on women entrepreneurs. Let's give a huge round of applause for this wonderful initiative of FKCCI celebrating the women entrepreneurs, the business leaders who have been doing phenomenal work in the space of business. Let this light remove all the darkness and obstacles from our lives and take us all in the divine path of wisdom.
ಈ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹ್ಯೂಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಸೆರಿಮೋನಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಸೆರೆಮನಿ. ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಿಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಈಗ ಅಭಿನಂದಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಯಿಂಗ್, ಎನ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಇಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೆಷರ್ and beautiful beyond description. It is the empowered woman, Srimati Lakshmi Hebbalkar, Honorable Minister of Women and Child Development, Disabled and Senior Citizens Empowerment, Government of Karnataka. It's such a pleasure, it's such an honor that you have graced this occasion. Let's give her a huge round of applause. A token of gratitude from FKCCI. May I request Srimati Uma Reddy and all the office bearers to honor and felicitate Srimati Lakshmi Hebbalkar. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. A token of gratitude to Miho Sakata Malhan, who is the founder, Muse Creations and Okeri Ventures. Such a pleasure to have you with us. That's why they say Kokoro Yori Kange Itashimasu. Thank you so much. Thank you. Let's give it a huge round of applause. A token of gratitude to Mr. Peter Winter Skimmet, who is the Consul General Denmark. Kokoro Yori Kange Itashimasu. Thank you so much for gracing this occasion. Extremely honored and delighted to have you with us, sir. And it's time to show our gratitude to our Japan delegation, to all our Atithis who have traveled all the way from Japan. A token of gratitude to Tamiko Obasan. A token of gratitude to Tamiko Obasan. Thank you so much. Such a pleasure to have you with us. Let's give her a huge round of applause, ladies and gentlemen. Yokoso, thank you. A token of gratitude to Tomiko Miyamoto-san. May I request Madam to please come on stage and accept a token of gratitude from FKCCI. Let's give her a huge round of applause to all our Atithis. Tomiko Miyamoto-san. May I also request Tomomi Nakumura-san to please join us on stage. Morikazu Noaki-san to please join us on stage for a token of gratitude from FKCCI. Such a pleasure to have you all grace this occasion, making this event more vibrant, more memorable, and most importantly, more meaningful. Thank you. Thank you. I request all of you to please join us for a group photograph.
I'm sure this wonderful relationship will give rise to a lot of cross-border trade, cross-border businesses, and cross-border collaborations, and wonderful associations. Thank you so much. Ladies and gentlemen, the only bridge that can connect human beings at very, very deeper level, can you guess what? It's the arts, it's the culture, and tourism, right? Now, may I request Ms. Miho Sakata Malhan, founder of Muse Creations and Okeri Ventures, to please address the gathering on strengthening India-Japan relations through art, culture, and tourism. Looking forward to hearing from you. Thank you. Good evening, everyone. I'm Miho Sakata Malhan. I moved to Bangalore in November 2005, exactly 20 years ago. My hometown is Fukuoka. I hope you know the city. Yeah. Fukuoka, located in the Kyushu region of Japan. Fukuoka is a coastal city very close to Korea, and since ancient times, it has served as a gateway for cultures from the continent. As a child, I would see the horizon and dream of what lay beyond, or watch airplanes overhead, and I wondered where they were headed. The books that first introduced me to foreign countries were the complete collection of Western paintings and the Britannica Children's Encyclopedia. They were my windows to the world. As a teenager, I couldn't accept my father's view that the woman's role was to marry and devote herself to her husband. I chose to build my career. I loved Japanese literature, so I went to university with a plan to become a Japanese teacher in high school. In university, my desire to explore the outside world grew stronger. I convinced my parents, and at age 20, during summer break, I did a 1-month homestay in Los Angeles. That experience marked a major turning point in my life. Curiosity to travel and discover more of the unknown world. After graduating, I moved to Tokyo and worked for a publishing house creating travel guidebooks, and later an advertising agency. This was an era before the internet. I gathered information from books and traveled the world extensively for both work and pleasure. Since becoming a freelance editor and writer at the age of 27, I have increasingly devoted more time to traveling. Once I backpacked across Europe by train for 3 months. In 1992, my 36-hour train journey from Beijing, China to Ulaanbaatar, Mongolia was without a doubt an exciting adventure. In my 20s, I was driven to travel, but my biggest challenge was my limited English skill. I took a year leave and went to New York to study English. However, 1 year became permanent departure from Japan. While attending language school in Manhattan, I made a habit of doing homework inside a cafe in a bookstore. I will never forget the night of Sunday, July 7th, 1996. The cafe, actually Starbucks cafe in Manhattan, was packed. Holding my coffee, I scanned the cafe and I spotted one empty chair. That became my gateway to India. The person I shared the table with was Arvind, my husband. In New York, I started working at a local Japanese publishing house. I wanted to become an independent publisher in the US too. However, there was an issue of work visa.
One day, I came up with the idea of starting my own publishing company and sponsoring my own visa. It was extremely challenging, but after several months, I was able to get a work visa in the US. It was the early days of internet and desktop publishing. I taught myself several things. I handled advertising and printing for Japanese companies in New York, guided clients from Japan, published the free magazine Muse New York, and more. Business gradually took off. Arvind, my husband, and I got married in New Delhi in July 2001. Despite traveling the world, that was my first visit to India. Moreover, my family came to Delhi from Fukuoka. No one of us knew anything about Indian cultures or customs. Looking back, we are all incredibly brave and innocent. 2 months after our wedding, on September 11, 2001, the terrorist attack hit New York, where I lived, and the suburb of Washington, D.C., where my husband lived. I considered our lives priority and moved to Washington, D.C. At the end of 2003, I was studying English at Georgetown University. My research report topic was India's brain drain and reverse, and India's new economy. At that time, business outsourcing and IT were starting to get attention. While preparing the report, I had a strong feeling the era of India is coming. I began to feel too strong pull to move to India. Although my husband had lived in the US for 15 years, we decided to relocate to Bangalore. 20 years in India have flown by. India has been undergoing rapid changes in lifestyle and economy. I did market research, wrote newspaper articles for Japanese, and more. Traveling across India to survey trends and produce reports was pure joy. Work became a daily lesson in Indian lifestyle and cultures. In 2012, I established an NGO called Muse Creation and began social initiatives with Japanese residents in Bangalore. With each passing year, I feel more deeply the cultural and historical bonds between Japan and India. As you can see in the exhibits you saw maybe in the hall, India's bandani, tie-and-dye textile reached Japan centuries ago and became shibori, which is used in kimono fabric. Rabindranath Tagore, who was a close friend of Japanese art critic and thinker Kakuzo Tenshin Okakura, visited Japan several times. During those visits, he was deeply impressed by Kyoto shibori technique and established the shibori dyeing workshop in Shantiniketan. Kasuri is also another traditional Japanese textile that is said to have its roots in Indian ikat techniques. In my grandmother's generation, the indigo dye cotton kasuri ikat woven in my hometown Fukuoka was everyday wear. It was extremely durable and well suited even for farm work. Buddhism, of course, was introduced from India, but other gods also arrived in Japan around the same time. The goddess Benzaiten originates from the Indian goddess Saraswati. The red Dharma doll that symbolizes good luck in Japan are modeled after Bodhidharma, a monk from Kanchipuram in Tamil Nadu. He traveled from India to China, where he is famous for meditation at the Shaolin Temple. He is also the founder of Zen Buddhism. And Hina dolls on display we have done in the hall also a lot of those similar to South India's Navratri Guru. The similarities are endless. Since leaving Japan 30 years ago, my life itself has been an ongoing journey. Days in India are filled with constant discoveries and are never boring. Over these 20 years in India, I have come to realize how much Japan and India can learn from each other. After traveling the world, I have lately found my thinking more about my own roots. Each time I return to Japan, I discover new charm in my hometown of Fukuoka, while my love for my second home, Bangalore, only grows stronger.
In fact, these two cities share many things in common. My current dream is that Bangalore and Fukuoka to become sister cities with direct flights between them, and sharing its cities appears with the other is now one part of my life plan. I am grateful for this chance to think again about the keywords that have defined my life: travel, culture, art, and above all, the courage to start something new as a woman entrepreneur. Thank you. Thank you so much, Madam, for that wonderful and an inspiring address, for sharing your journey and the dream you have for both India and Japan. Thank you so much. Let's give her a huge round of applause, all of you. May now request Mr. Peter Winterskimmen, who is the Consul General Denmark, to please address the gathering. Sir. Madam Minister, industry leaders, inspiring women entrepreneurs, and change makers gathered here today, good evening. It is a great honor to join you on this occasion of International Women's Entrepreneurship Day. My sincere thanks to FKCCI for this invitation to not only celebrate women in business, but to reflect together on what empowerment truly means and what it takes to make it real for the next generation. On a personal note, let me just say this. A middle-aged gray man offering wisdom to young female entrepreneurs feels a bit like bringing a typewriter to a conversation about AI. I may have a few miles behind me, but you are the ones defining what the road ahead will look like, and you are the next generation of leaders reshaping the future. If anything, I should probably be taking notes from you. We meet at a time of both extraordinary responsibility and extraordinary opportunity. The challenges we face today, including climate change, inequality, technical disruption, shifting demographies, and so on, pressingly demand transformation. And sustainable transformation invites entrepreneurship, innovation, and leadership. Women are naturally central to this process because their participation brings diverse perspectives and leads to more inclusive, effective solutions. And events like this remind us of this truth and of the fact that empowerment is not a one-time action, but a sustained commitment. It requires governments, industries, and societies to work together to remove the barriers that hold potential back. As Denmark's Consul General to India and Head of Trade of Innovation, I see every day how vital it is to have women at the center of business and economic life. I'm constantly reminded that women's entrepreneurship is not just about equal opportunities, but also about competitiveness, creativity, and long-term growth. Allow me to share how Denmark has been approaching this agenda, because while our contexts differ, I believe that some of the lessons in innovation, collaboration, and leadership can be universally relevant. Over the last decade, evidence has been clear that companies led by women often outperform their peers with stronger returns on investment, higher employee engagement, and greater innovation. In Denmark, too, research shows that women-led businesses generate up to 25% higher ROI, showing that the case for women's entrepreneurship has a clear business imperative. Yet, both globally and in Denmark, women still face systematic barriers in access to capital, networks, and leadership. Denmark is often regarded as a frontrunner in gender equality. The participation of women in the workforce is among the highest in the world. Denmark also ranks high in ease of doing business. One would expect that these factors naturally translate into more women in entrepreneurship. However, we also still have a long way to go. According to the Danish Chamber of Commerce, only 27% of entrepreneurs in Denmark are women, and the growth in that number remains slow. Despite strong belief in equal opportunities for growth for women and girls and acceptance of women's capabilities, only 0.1% of the 10%
of investment capital flowing to entrepreneurs in Denmark reaches women founders. To address the funding gap, the Danish government has also launched a DKK 250 million fund, and that's equivalent to 345 crores, through the Export and Investment Fund of Denmark to support women founders in scaling their business. Policy and institutional support matter deeply. However, it is only the beginning. Other enabling frameworks are also pertinent to shape outcomes. The gender gap we observe is not about ability or ambition, it's about deeper, often invisible barriers such as limited confidence, fewer mentors, and a shortage of visible role models. This is where initiatives such as the Next Step course in the large EU-supported project Entrepreneur Denmark have made a difference. With more than half of its participants being women, it provides mentorship, skills development, and networks which are the foundations of confidence and community. If Denmark's experience teaches us anything, it is that this is not only a gender challenge, it is a structural one. The Danish labor market integrates women well, but leadership structures remain predominantly male. Only 5% of the Danish women between 18 and 64 embark on becoming an entrepreneur. This is because norms and expectations continue to limit ambitions, even when career choices feel personal. Removing these barriers is the real work. India and Denmark have different contexts but share a common goal. Denmark, with its aging population, must utilize all of its human talent. India, with its young and dynamic population, must ensure employability and opportunity for all. The world is increasingly looking to India for talent, and this includes Denmark. We also know that Indian women consistently outperform men in school and university enrollment, even though fewer choose STEM and even fewer move into entrepreneurship. The next step is ensuring that this extraordinary untapped talent enters all streams of knowledge and translates into leadership, innovation, and enterprise. That is why today's theme, empowering the next generation of women entrepreneurs in India, is so powerful and timely. Many students struggle to name female entrepreneurs simply because there are not enough of them represented. And the ones who do exist do not always receive the visibility they deserve. And this is where all of us in this room can play a meaningful role. The lessons we identified in Denmark resonate strongly in India as well. It is about role models, because young women cannot aspire to be what they cannot see. It's about mentorship and networks, because success grows faster when it is shared. It is about funding ecosystems that see potential, not patterns. And it is about accountability in policy, in education, and in business to ensure women are included by design, not by exception. Empowerment, then, is not about asking for a seat at the table, as I think a former speaker said. It is about redesigning the table so that talent can thrive regardless of gender. As we look ahead, let us remember that when women entrepreneurs succeed, societies succeed. When women lead innovation, economies grow. Families thrive and communities prosper. Not just within one nation, but across borders, through trade, collaboration, and shared learning. And this exchange flows both ways. International collaboration also contributes to cross-border norms, markets, and partnerships amplify impact. Denmark's development cooperation places gender equality at its core, including women's and girls' right to decide their own futures, because this is also an integral part of the democratic process, something Denmark and India share. Denmark remains deeply committed to this journey, to listen, to learn, and to collaborate with India and our partners here to build ecosystems where entrepreneurship is real, accessible, choice for every woman who dreams of creating something of her own. So, to all the women here today, experienced leaders, emerging founders, and future entrepreneurs, you are the catalysts of change. May you always find the confidence to pursue your ideas, the networks that support you, and the recognition that your work deserves. Thank you once again for having me. It is truly a privilege to be part of this inspiring gathering. Thank you. More about her in this August gathering feels a great privilege. That's none other than Srimati Lakshmi Hebalkar, Honorable Minister of Women and Child Development and Senior Citizens Empowerment, Government of Karnataka.
May I request Mr. B.P. Shashidhar, Vice President FKCCI, to introduce her to the August gathering, an inspiration, an icon for all the women entrepreneurs. I'm sure hearing her journey will be more inspiring for all of us. So. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಸ್ ದಿ Honorable Minister for Women and Child Development, Disabled and Senior Citizen Empowerment of Government of Karnataka. She is a two-term MLA from Belagavi Rural Constituency and holds Master degree in Political Science. Srimati Hebbalkar has previously led the Karnataka Pradesh Mahila Congress and is recognized for her strong commitment to social justice, institution strengthening and the advancement of women and children. Her leadership continues to shape progressive, people-centric governance in Karnataka. Here I present the Srimati Lakshmi Hebbalkar. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಬ್ಬರು ಸೀರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಎ ಸಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಎ ಸಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ ಬೇಡ ಉಮಾ ಅವರೇ ಎ ಸಿ ಹಾಕಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಭಾಳಷ್ಟು ಟೂರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಮನಗರ ಮಂಡ್ಯ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡೋಣ ಅಂದರೆ ಉಮಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ FKCCI ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿ, ಎಸ್ಟಿಮ್ಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಮಿಸ್ ಮೋಹಿ, speakers, members of FKCCI, partners, and most importantly, the inspiring women entrepreneur gathered here today. ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕನ್ನಡಿಗ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫೀಸು ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಓದಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರೂಢಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು FKCCI ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜಪಾನ್ದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸು ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಾವು ತಮ್ಮನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಹಿಳೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮೃದ್ಧಿಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಪೀಟರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು,
ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ 340 crore ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ದೇಶದ ವಿದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಬಾಷ್ಗಿರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 52,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದರು, ನಾವೇನು ಭಾರತ ದೇಶ ಬರೀ ನಮಗೆ 77 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕು, 77-78 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 32,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬರೀ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 32,000 ಕೋಟಿ. ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಶಾಪನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಒಂದು ಪಾರ್ಲರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 46,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. 46,000 ರೂಪಾಯಿ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಂಥವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ನ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆರಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾಳೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ತಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹುಚ್ಚು ನನಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಗೆದ್ವಿ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನಮ್ಮ ವಿಮೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ಗೆ, ನೀವು ಆಟ ಆಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು 15,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿತ್ತು, ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳಂತಂದರೆ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ GST ಆಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಅದು ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ರಾಜಕಾರಣ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥವಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥವಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ದಂಥವಳು, ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗಳು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಇತ್ತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ, ಕಾಳಜಿ, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶೇರಿಂಗ್, ಕೇರಿಂಗ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು, ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗಿಯರು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಎಂತೆಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. FKCCIನವರು, ನಮ್ಮ ಉಮಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಆಶಾ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಮಹಿಳಾ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆದರೆ 50% ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪುರುಷನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ ಅಂತ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು, ಗಂಡಸರ್ಕಿನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ದೊಡ್ಡವಳಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಆ ತಂದೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನಾನು ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮಗನನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಮಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರೋ, ಮಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಜಪನೀಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೀಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಉಮಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರು ಸೀರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೀರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಅರ್ಧ ಜಪನೀಸು ಅರ್ಧ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನ. ನಂದು ಒಂದಲ್ಲ 2 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನನ್ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ 2 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 800 ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 630 ಜನರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ 100 ಜನರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 80 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಾಜ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಲಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಸುಮನ್ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೋದ್ರ ಅವರು ಓಕೆ. ನಾನು ಅವಳ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಆನೆಗೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಕ್ದಮ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅವರ್ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದು ನೀರಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ನೇಮ್
ಅಂಜಲಿ, ಚುಲುಬುಲಿ ಅಂಜಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವಳಿಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲೈಟು, ಕಣ್ಣಿನಿಂದನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೇನೋ ರೀತಿ. ಅಂಜಲಿ, ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಬೆಳೀರಿ, ಬೆಳೆಸ್ರಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಏನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಕೋಟಿವರೆಗೂ 3% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ, 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಕೋಟಿವರೆಗೂ 3% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಟೂರಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಲೋನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಉಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ. ಮಹಿಳೆಯರು ಬದಲಾವಣೆಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾದಂಥ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಹರ್ another huge round of applause, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, today we are all gathered here to celebrate women entrepreneurs in different walks of life, presenting the Women Achievers Awards. May I now request Ms. Pratibha Nakil, who is the co-chair for International Women Entrepreneurs Day, to briefly present about the Women Entrepreneurs and Achievers Award, the process that was involved, the jury that was involved, to please take us through the award nominations and the recognition. Thank you. Thank you, Anjali. So, good evening, everybody. Honorable Minister, Madam Lakshmi Hebbalkar, distinguished guest on the dais and off the dais, my dear friends, entrepreneur friends, ladies and gentlemen. And I also see some kids, so welcome. Welcome to our much awaited Women's Achiever Award. Before I go ahead, I want to declare once again, Happy Men's Day. So for others who do not know, I came to know in the morning that today is apparently Men's Day. So yes. Yeah. So this year has been truly special for all of us. We received awards, nominations from various places, from Bangalore, from districts, from all over the country. It was very inspiring to see that there were 100+ nominations. It was remarkable to see the achievements, the stories, the resilience, the innovation, the leadership coming from all corners of the country. With so many outstanding applications, it was quite a challenge for our jury members to choose the winners. In fact, for some categories, the jury even had to call for a second round of information. That only shows how powerful and impactful the contributions of our women entrepreneurs are. So tonight we are celebrating Women Achievers Award across 4 categories, and it's simple. Women Achiever in Bangalore, in the city, Women Achievers from districts, Women Achievers on a national level, and Women Achiever
social impact. We also have one woman achiever, I think young woman achiever, also as one of our awardees. This program is very close to all our hearts because it recognizes the exceptional accomplishments and significant contributions each entrepreneur who has made that for their organization. To those who have not made it this time, please know that this is your journey and is equally valuable. I'm confident that next year, with even stronger participation, we will see many more of you on the stage here. Before I hand over this mic to Anjali again, I want to sincerely thank our jury members, Miss Shubha Ganesh, Mr. Vijay Lada, and Mr. Ankur Basin for their tremendous effort they put across to get this process done. So thank you very much again. Thank you, madam. Thank you so much. Ladies and gentlemen, they say there is a renaissance right now for women achievers, women entrepreneurs, and that renaissance has opened up in two organizations mainly. One is FKCCI, so an organization that has 100+ years legacy, and we have the first women president being elected for the first time, that is Srimati Uma Reddy. A huge round of applause. Another organization is the Goa Chamber of Commerce and Industry with 117 years history, and for the first time a woman entrepreneur, a woman president has been elected, that is Mrs. Pratima Gaurish Don, opening doors for many women to come here and take pivotal roles and make lot more work and do lot more work for the society. So let's give a huge round of applause and welcome Mrs. Pratima Gaurish Don, who is the first woman president, Goa Chamber of Commerce and Industry. Let's give a huge round of applause, madam. Warm welcome to you. Request you to please come on the stage. I request the dignitaries, Srimati Lakshmi Hebbalkar, Honorable Minister, and all the dignitaries to please honor and felicitate Mrs. Pratima Gaurish Don. Let's give a huge round of applause. She's the director of Vakao Foods and the Don Group of Companies, an active Rotarian, having served as the charter president of the Rotary Club of Miramar, a former national level basketball player. She is an alumna of People's High School and Dembo Commerce College, Panaji. A strong advocate for women's empowerment, she's led Women's Cooperative Bank since 1993, and now she is the first woman president of the Goa Chamber of Commerce and Industry. Let's give a huge round of applause. The most awaited moment again is here. It's time to present the awards to the women achievers, the women entrepreneurs. That's why they say behind every successful woman is her courage to start, her grit to sustain, and her vision to transform. Such visionaries, the luminaries, will be invited on stage and awarded. The first recognition, ladies and gentlemen, is the Best Women Achievers Appreciation Award for national level, and the award goes to Miss Sumita Sinha, Eco Viha Industries Private Limited from Nalanda, Bihar. Let's give a huge round of applause. When even food wasn't digesting and only liquids sustained her, she realized water should heal. From that insight, she founded Eco Viha Industries Private Limited in rural Nalanda, the ancient seat of learning, creating Nutri-Neer and hybrids fortified water brands, bridging silent nutrient gaps through everyday hydration. Congratulations to Sumita Sinha. Let's give a huge round of applause. The next award. May I request all the achievers to stay back below the stage for a group photograph. The next award is the Best Women Achiever Appreciation Award for the social impact. Let me welcome on stage Srimati Dasari Sri Lakshmi Reddy, Sri Lakshmi School of Social Work, Hyderabad. Let's give a huge round of applause for the space of social impact. +40 years in social service, committed and dedicated towards social service for the last 40+ years in
Telangana provided support through social service domain. So as a social worker, as an activist, as a supporter and entrepreneur, she's been a change maker in wide range of sectors. Congratulations to Sri Lakshmi School of Social Work, Dasari Sri Lakshmi Reddy. Let's give a huge round of applause. The next award is the Best Women Achiever Appreciation Award for the Young Entrepreneur, and the award goes to Miss Sangeeta C. Harika Natural Food Products, Bengaluru. Let's give a huge round of applause. She has crafted Harika Foods. It's a delight to your taste buds and adds a special taste to your meals, and every packet symbolizes our journey and promise we make to you to deliver quality, and that's what Harika Foods has been believing, and she is the young entrepreneur. Congratulations to Sangeeta. Next, the Best Women Achiever Appreciation Award, Young Entrepreneur, goes to Miss Madhumita U. Saivaram Shivamogga. Let's give a huge round of applause. An MBA grad, she was always passionate to run a South Indian restaurant, and with passion, problem-solving skills, she is here to give the quality food to the customers and make the restaurant a huge success, and that's how Saivaram Shivamogga was born. Congratulations to Madhumita. So I request all our four special award winners to join us for a group photograph. Congratulations. Okay, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಚೀವರ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೋಣ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ the Best Women Achiever Appreciation Awards. May call upon Miss Parvati P. Shabadi Mat Printing Press, Gadag. She's been in the printing press since 2019. Congratulations. Barli ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರಿಗೆ. Congratulations. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ರೂಗಿ, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ LLP ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ. ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ರೂಗಿ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ LLP ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಶ್ರೀದೇವಿ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀದೇವಿ ರೂಗಿ, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ LLP. ಶಿ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಚೀವರ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾವಣ್ಯ ಎನ್, ಸಂಪರ್ಕಿಸು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮೈಸೂರು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಶ್ರೀದೇವಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. Keep encouraging all of them. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾವಣ್ಯ ಎನ್, ಸಂಪರ್ಕಿಸು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮೈಸೂರು. I request the winners to stay back for a group photograph. Lavanya M, congratulations. Next, Dr. B.V. Lakshmi Devi Gopinath, Mathura Food Products, Shivamogga. Daimadi ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. Keep clapping, keep encouraging, keep showering all your love and blessings on all of these wonderful women. Congratulations, Lavanya. Dr. B.V. Lakshmi Devi Gopinath, Mathura Food Products, Shivamogga. Renu Jairam, Craft Mantra, Udupi. Daimadi ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. Renu Jairam, Craft Mantra, Udupi. Congratulations. Renu Jairam, Craft Mantra, Udupi. Next, Miss Nivedita BC, Ram Trading, Bagyapalli. Keep clapping,
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು. Congratulations to Renu Jairam. Nivedita BC, Ram Trading, Bagepalli. I request Sharanya Rajendran to please come near the stage. Nivedita BC, Ram Trading, Bagepalli. Sharanya Rajendran, Swasthya Organic Farms, Chamarajanagar. Now Nivedita BC is on stage from Ram Trading, Bagepalli, receiving the award. Congratulations. Congratulations. Keep clapping, keep encouraging. Congratulations. The next on stage, Sharanya Rajendran. Swasthya Organic Farms, Chamarajanagar. Congratulations. May I request S. Rekha to please be ready. Sharanya, congratulations. Swasthya Organic Farms ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶರಣ್ಯ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Congratulations. ಮುಂದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮಿಸ್ ಎಸ್ ರೇಖಾ. ಶಕ್ತಿವೇಲ್ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಶಕ್ತಿವೇಲ್ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. The next achiever is Miss B.A. Shashireka, Varsha Factech, Tumkurinenda. Congratulations to yes, Rekha. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ B.A. Shashireka ಅವರು ವರ್ಷಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟೆಕ್ ತುಮಕೂರು. ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Let's give a huge round of applause. Come on. And then next, welcoming on stage Miss Sudha Rathi, Jayalakshmi Cotton Mills, ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ. Congratulations to Shashireka. ಈಗ ಸುಧಾರಥಿ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಟನ್ ಮಿಲ್ಸ್, ಯಾದಗಿರಿ. Her brother-in-law is here. Abhishek is here to collect the award on her behalf. Let's give a huge round of applause to Sudharathi and Abhishek here. Next, welcoming Sumi Subbaya, Ladies Choice Sari Center, Kodagu Inda, to please come near the stage. Congratulations. Now, Sumi Subbaya CS, Ladies Choice Sari Center, Kodagu. Let's give a huge round of applause. Next, welcoming Divya Bharti Raju, Gokarna, to please come near the stage. Sukitvam Care Private Limited from Sirsi, Uttar Kannada. Congratulations to Sumi Subbaya. Congratulations. Next, welcoming Divya Bharti Raju, Gokarna, Sukitvam Care Private Limited, Sirsi, Uttar Kannadadinda ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. Let's give her a huge round of applause. And we have Rati Srinivasan, Rati Creations, Dharwad, to please come near the stage. Let's keep clapping, all of you. Make more noise and shower all your love and blessings on all these wonderful women entrepreneurs. Rati Srinivasan, Rati Creations, Dharwada. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. Congratulations. Congratulations, congratulations to Rati Srinivasan, Rati Creations, Dharwad.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಚೀವರ್ಸ್. So all the achievers to please join us for a group photograph with our dignitaries. Congratulations. Okay, now moving to the next set of awards. We have a few more awards left. I request the dignitaries to present the next set of awards. Miss Namrata Shishel Patate, Aller Technologies Private Limited, Kalaburgi, ಇವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. I request the dignitaries to present the next set of awards. The next award is Namrata Shri Shail Patate, Aller Technologies Private Limited, Kalaburgiinda ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. Congratulations. ಮಂಜುಳಾ ನಾಗರಾಜ್, ಅಪ್ನಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಉಡುಪಿ, ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. I request the achievers to stay back for the group photograph. ಮಂಜುಳಾ ನಾಗರಾಜ್, ಅಪ್ನಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಉಡುಪಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀತಾ ಬಜಾಜ್, ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನೀತಾ ಬಜಾಜ್, ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. I request Nisha Nair, Yamini Lifestyles Bengaluru to please come near the stage. Congratulations to Neeta Bajaj, Flames and Flavors Bengaluru. Congratulations. Nisha Nair, Yamini Lifestyles Bengaluru, Barli on the Jorada Chapale. I request D. Vijay Lakshmi, Vijaya Packaging Industries, Mysuru to please come near the stage. Congratulations. Keep clapping, keep encouraging, come on, all of you. Vijay Lakshmi D, Vijaya Packaging Industries, Mysuru-ninda. Congratulations. Now I call upon Miss B. Preeti J. Rai, Pure Marketing Co. Bengaluru to please join us near the stage. Congratulations. Congratulations. B. Preeti J. Rai, Pure Marketing Co. Bengaluru. Barli on the Jorada Chappale Preetige. I call upon Usha Suresh, Usha Enterprises Bengaluru to please join us near the stage. Usha Suresh, Usha Enterprises. Usha Suresh, Usha Enterprises Bengaluru, congratulations. May I request Ankita Pati Rat, Hydraulics India Services Private Limited to please come near the stage. Anikta Pati Rat, congratulations.
Congratulations to Usha Suresh. Anikta Patirath, Hydraulics India Services Private Limited, Bengaluru, ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. I call upon Nidhi Tatia, Dev Mantra, Bengaluru, to please come near the stage. Congratulations to Anikta. Now we have Nidhi receiving the award from Dev Mantra, Bengaluru. I call upon Sumitra VK, Infinity Travels, Bengaluru, to please join us near the stage. All of you keep clapping, all of you come on. Congratulations. Sumitra VK, Infinity Travels, Bengaluru. Congratulations. I now call upon Ananya A. Joyce Design House, Bengaluru, to please join us near the stage. Congratulations. Congratulations. Ananya A. Joyce Design House, Bengaluru. Let's give a huge round of applause. We call upon Jaya Pant Shetty, Grid Power Conversion Private Limited, Bengaluru, to please come near the stage. Jaya Pant Shetty. Congratulations. Jaya Pant Shetty, Grid Power Conversion Private Limited. Congratulations. Jaya Pant Shetty, Grid Power Conversion Private Limited, Bengaluru. Barli on the jorada chappale. Let's give a huge round of applause. With this, we come to an end of the award ceremony. I request all of you to please join us for a group photograph with the dignitaries. Thank you. Congratulations, and it's time to honor our jury members. Shubha Ganesh or Daimadi Vedike Mele Barbeku. Token of gratitude to our jury members for facilitating the whole process of selecting Women Achievers Awards. Do we have Shubha Ganesh? Let's give her a huge round of applause. Our jury member Shubha Ganesh and Ankur Bhasan. I request you to please join us on stage for facilitating the Women Achievers Awards and being a jury member. Thank you so much. Thank you Shubha Ganesh avrige ananta ಧನ್ಯವಾದಗಳು. They need a special round of applause. Yes. The amount of 100 applications they've gone through. 100 applications they've dedicatedly gone through and shortlisted 30 applications. It's not easy at all. So, one huge round of applause for our jury members, for Shubha Ganesh, Ankur Bhasan and Vijay Lada. Vijay is not here with us, but thank you to all of them, all the jury members. Thank you so much. Thank you. Thank you. And now, ladies and gentlemen, the event wouldn't be possible without the support of our elite sponsor, who have been a pillar of support to us. It's time to honor them.
Sansera, I request representatives from Sansera to please come on stage and accept our token of gratitude. Sansera inda yaradru bandidira? SBI? Do we have anybody from SBI? Equitas? Do we have anybody from Equitas? RBL? Vijay Lakshmi Silks? Advait Hyundai? Suraksha Maruti? KIADB? Yaradu bandidira? SHHUNK, Shunak? And NSIC? So, thank you to all our sponsors. Let's give them a huge round of applause. So before we wind up the program, I call upon our past presidents and MC members to please join us for a group photograph. So all past presidents first to please join us for a group photograph, followed by the MC members. So all the past presidents, thank you so much. They're here with us today. Thank you. They say all good things should come to an end. With this, we come to an end of the International Women's Day celebrations, Entrepreneurship Day celebrations 2025. May I request Ms. Asha NR, Chairperson, Women Entrepreneurs Committee, to please propose vote of thanks. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾರವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲೇಟಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲೇಟಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪೀಟರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೇ ಆದಂತಹ ಮಿಹೋ ಸಕಾತಾ ಮಲ್ಹಾನ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. FKCCIನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಮೆನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಕುರ್ ಭಸೀನ್, ಮಿಸ್ ಶುಭಾ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಲಾಢಾ, ಇವರ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಯಾರು ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ FKCCI ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲ್ ತಗೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಸೆರಾ, KEDB, RBL, SBI, ಈಕ್ವಿಟಾಸ್, ಅದ್ವೈತ್ ಹುಂಡಾಯ್, ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾರುತಿ, NSIC, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ರತ್ನಂ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ FKCCI ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ MC ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ FKCCI ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಮಿಟಿಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. FKCCIನ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗೆಸ್ಟ್ಗೂ ಸಹ, ಆಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್,
ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. FKCCI ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಆದಂತಹ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ, ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೀಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ವಿ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಅದು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ, ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ FKCCI, I thank wholeheartedly each one of you on behalf of all the members. I wholeheartedly thank each one of you. Thank you so much. And the photographers, the media, the press, and the people who have traveled from all over Karnataka to be a part of this program today and for the full day, I thank you wholeheartedly. Thank you so much, and I hope I have not left out anybody. If I have missed anybody, please don't take it as an offense. Thank you once again. Thank you, and a token of gratitude, let's give a huge round of applause to our chairperson for International Women Entrepreneurs Day, Asha Madam, and Jorada Chappale Barli, and the co-chair Pratibha Nakhil. I request Srimati Lakshmi Hebbalkar to please honor our chair and co-chair, Asha Madam, Srimati Asha, and Miss Pratibha Nakhil. Thank you so much for facilitating the whole International Women Entrepreneurs Day and making it a grand success, chairing it. Thank you so much. Let's give them a huge round of applause. So ladies and gentlemen, have a great, great time ahead. Shubharatri. Take care. Signing off, Anjali. Bye-bye. Take care. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।